Ke ndikubulise ke wena ke usando siphulaphula okanye usando sijoyina apha kwi-K&R Drive 3 to 6 with myself, Uvuyo Owakwamdingi. And also ke, this is another, I haven't already episode, but it's another day, another dollar. In fact, ke today, siyazi uba sisuka ke kuvuko, and if you can check on the invasion, we're definitely reminded and rejuvenated and revived. Izipiriti zethu ke, I think nawe ke kumakhaya ngamakhaya kwezo ndawo, kuloo ndawo uphulaphule kuyo, ndisho into yobana ke you are also feeling the spirit, you're also feeling the heat. Currently in my background I do have uNomcebo kwaZikode sitsho kamandi sithi izono zami, ingoma emandi kakhulu ke leyo. But right now it's time for us to do radio according to the hashtag QOTD, hashtag question of the day. Ndiyabona ke namhlanje singo-glow in the dark. Bendikhe ndabona ke nomphathi himself. How can I forget also? Ooh, how can I forget? Boo, 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 boo. We are celebrating inje 8 years. We are celebrating 8 years Silikaya ke kwakithi ngesi radio. And also ke wena ke, if you've been a loyal listener, oh, be sure to stay loyal. Amazing things are about to happen. Things are about to go down. But right now, siyangena ke nayo ke hashtag QOTD, hashtag question of the day. And also nge-1st ka-April mosi kudla ngothiwa April Ntonton's Day. But ke asikho kuloo nto. Today phaa hashtag QOTD, hashtag question of the day. We are asking you ke mphulaphula nomthando Keith ngesi radio kuloo ndawo ukuyo ke into yobana ke wena, what is that one huge thing you've had to forgive someone for? Bring those messages. Keep them coming. Keep them coming. Paco 066 137 2723. What we're talking about is currently scrolling on the screen. What is that one huge thing you've had to forgive someone for? Mhlawumbe ke sithetha nge-forgiveness, sithetha ngoxolelwano. Why? Forgiveness ke goes a long way. Mphulaphula nomthando Keith Gesi radio. Forgiveness is very important for your emotional well-being and also for restoring your relationships and personal growth, your own growth. By choosing uxolelwano ke, you are choosing peace. You're making space for healing. You're making space for connection, and also you are making space for personal empowerment, and also allowing yourself to live longer. Yazi xa unentliziyo exolelayo. But ke, keep those messages coming. Ndiyafuna uyazi uba yintoni le that you've had to forgive someone, nento inkulu that you've had to forgive someone for. Mhlawumbi ke ungathi wena you've had to forgive someone for taking your fiance away. Zinto esidilishana nazo ke apha ebomini. Maybe you can say you've forgiven someone by doing something so wrong kuwe, into emdaka, ukungcola, ezibonakalisa umntu into yobana I do not care about you. The only person I care about is me. And you've had to forgive that person. Hence today we're in conversations about what is that one huge thing, not even one. What is that huge thing you've had to forgive someone for? Kasithinte mani phaa kuTapTap wethu. Unomyayi ke umqhafazo wakhe is 066 137 2723. Let me repeat the dial in case you didn't get it. 066 137 2723. Remember ke mna nawe ke sawuhlala kunye siyawuthi kapha kulaa ntsimbi ka-6 o'clock. Do send those messages. Umbuzo ke sibuzayo namhlanje into yobana yintoni le nto that you've had to forgive someone for. Remember ke, I was still talking about indlela ehanjwa kukuxolelwano okanye indlela eye ihambe. Take it from families. Siyonana kwifemeli, simoshane kakhulu futhi, but family meeting, best believe i-conciliation ne-mediation izawukwenzeka. Sithetha ngoxolelwano ke namhlanje ke mphulaphula nomthando Keith ngesi radio, and also ke sisuka kwi-weekend enkulu kakhulu. Xa sekuthethwa ngee-weekends ezinkulu kuthethwa ngale sisuka kuyo, hayi ezi simane sithi zinkulu ibe ibhitya ingaka. Xa sekuthethwa ngee-weekends ezinkulu, izolo ke ibiluvuko lwakhe ke uKristu Yesu osiholayo. Kodwa ke mphulaphula nomthando Keith ngesi radio, ndisho ke nikhonzile and nabuya neentliziyo ezikhapha. Yazi when you go to church, you go seeking into yobana ndingaxolela njani, how can I go forward, how can I do this, ndingathini, enkosi, A, B, C, and D. That is what we go for at church. Hence today ke, we've decided to talk about le nto yoxolelwano. Yintoni le? Maybe someone at home is going through the same thing, and xa ubhala uthi into yobana, hey, in fact ndaye ndaxola. Some of us, we've had to forgive, okanye you've had to forgive abazali who are not there. You've had to forgive umzali who was never there from your upbringing, ezobuya ngoku
so umdala seyisithi mntanam. Some of you had to forgive into ezinjalo. That is what we are looking for. Ke Mphulaphula Nomthando Keith Ngesi Radio. We are asking you today, what is that one thing you've had to forgive someone for? Khasithinte mani phaa kunomyayi wethu. Our lines are 0661372723. Bekhona ke nomfundisi earlier on ethetha ngento yobana qala apha ekhaya kuqala. Phambi koba uye esitratweni, qala apha ekhaya. Nokuxolela ke kulapha efemelini. Ifemeli sinayo sesaa stigma sento yoba kuthiwa hayi wethu sihleli siyazi bayezana bazokovana ntoni 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 ntoni. Nibe badala, learn to forgive. Zonke ezaa nto nenzene zona growing up, learn to forgive. We are talking about forgiveness ke kwi-conversation yethu phaa kwi-hashtag QOTD, hashtag question of the day, where we are asking you, Nomanake, what is that one huge thing you've had to forgive someone for? Do go straight to our Facebook page in case you didn't know where we are broadcasting from. We are broadcasting live from 16 Smart Road, giving you radio according to you. Sikhona ke thina napha ke ku-Facebook currently live. Singuye ku-Keith Ngesi Radio. Kanti nakanjalo nakutwitter, we are Keith Ngesi Radio. It's just gone 10 minutes after the hour of 4 o'clock. It is the second hour of the KNR Drive 3 to 6. Nanawe ke siyayenza le nto siyayiphosa phaa kulaa yure ka-6 o'clock ndikunika usasazo ngqo ngolu hlobo olufuna ngwena, also looking at who's trending and why exactly are they trending. But singamkanga ke kumbuzo ebesithetha ngawo namhlanje ndifuna uyazi uba yintoni laa nto that you've had to forgive. Uzixelele into yobana eish, in fact nkosi yam, and ke yazi ukuxolela akuthengiswa. Ukuxolela akuthengiswa. Andiyazi, maybe I'm a funny person. And you don't forgive because you want to forget. Sometimes people forgive and don't forget. Okwa kungalibali causes it causes a hinge. Not a hinge. It causes a lock. Kuyibona lock nut. It causes a lock because you are not forgetting. Not that you have to delete it, flush it off your system, but khawuqhubekeke. Allow yourself to go forward so that you can live a fulfilling life. You don't let that you've had to forgive a person for and was even ukap. Because yes, in actual honesty, when you forgive, suka into up now. When you forgive a person, kusuka into up now, and you go forward, you move forward with knowing that mna inhliziyo yami is at peace, ndiyibeke ecaleni ndayiphosa kuwe because you are my maker, you are my creator. What did you have to forgive for? I mean, there's a lot to forgive. Some have had to forgive abantu ababadlwengulileyo, but for land or for peace sake, for your own sanity, for your own mental health, for your own well-being, uqonde into yobana mna ndinguzibani kazibani, ndinguvuyo lwethu Mdingi, ndizawukuxola because eyona nto izawundenza ndikwazi uqhubekeka ebomini and see greater pastures and see greater things is if I forgive. Akuthiwa ke forgive to forget, but you forgive for intliziyo yakho uba mayibera. Yazi kuye kuthi knowing that you have forgiven a person for into enkulu that you did not even have to forgive them for. Because ibuhlungu into ezisenziwa ngabantu apha emhlabeni, but we choose to be bigger people, choose to be the bigger person. Akubuhlungu uba ngu-bigger person. But do you know how short it cuts things? Uzixelela into yobana I'm gonna be a bigger person, I'm gonna rise above this situation, I'm gonna do this, I'm gonna do that, I'm gonna do that, I'm gonna do that. In conversations ke Mphulaphula Nomthando Keith Ngesi Radio about forgiveness. Xolelwa intoni le that you've had to forgive a person, and inkulu that you've had to forgive a person for. Do contact us on our WhatsApp lines. It is 0661372723. Before getting tea, I'm dashing out. Today in conversations, we were talking about forgiveness. One smallanyana thing I forgot to check when Kendava ke, oh no, sibahle kwi-audio. We are very, very, very audible and very beautiful. Onambuza kwesibuza namhlanje pa KNR Drive, we're asking you, what is that one huge thing you've had to forgive a person for apha ke bomini bakho? And how has it helped you? How has it helped you as a person? Ukhule njani as a person from that thing? There's a lot we've had to forgive for. Some of us have had to forgive abantu who have killed apha kwispace sakho, umntu killed and then they're here in your space. We've had to forgive. Oh, we've had to forgive. Oh, if I can tell you mna ke I've got ndinentliziyo exolelayo.
Imbi kakhulu ke inhliziyo enjalo but inhle kunene. Imbi inhliziyo exolelayo kodwa inhle kunene because you get to live a happy life. Peace ebakhoyo xa uforgive. When you forgive a person okonileyo, i-peace oba nayo. Take it from me, can pull up on time to keep me radio. In conversations, we were talking about Paco hashtag QOTD hashtag question of the day. We were talking about that huge thing that you've had to forgive a person for. Ndiyabona ke nifuna ude ndingene, but ndirhobile. But ke we will acknowledge that akhonto, but we will just check our WhatsApp lines and see into yobana ke nina nime njani ke apha ku tap tap ke mphulaphula nomthando we radio. Remember, you're still locked and tuned into the KNR Drive 3 to 6 with myself, Ovuyo Wakwamdingi. We are definitely celebrating 8 years. Ukhona ke umphulaphula obuzayo apha kuWhatsApp wethu into yobana ke yes, that is the one to whoever's listening. Uyabuza, is it 8 years or 9 years? It's 8 years, my doll. Uyabuza ke oh yes, it's Cobra. Oh, one of my listeners, one of my favorites. Uyabuza, is it 8 years or 9 years? It's definitely 8 years. That is what we were celebrating today. And singeneke kule nyanga ka-April, it's our birthday month apha esitishini. Ndingababala bonke abantu abazalwayo ndingaphumanga emxholweni. Lady P uyazalwa kule nyanga. I'm also part of abantu abazalwayo. Oh, and also my daughter is also part of abantu abazalwayo. Yamizi on the ones and twos uyazalwa naye. Our business manager uCassandra uyazalwa naye. That is uSandra. Khubana nenomnye ndibala ntoni na? Uavela, is it April as well? We'll have to check that one. But also, okay, we are definitely into conversations. Ben pendula nje phulaphuli obebuza ke apa kwi WhatsApp lines zethu. Into yobana ke, is it 8 years or 9 years? It's definitely 8 years. We are 8 years inside Pakati Kyump. We are, and we would like for you to share our page, share everything, so that abantu ke bazokwazi usilandela baselebrate ke in 9 years next year with us. We are giving you a radio. So connect up a 16 Smart Road, Abepondweni. We are giving you radio according to you. And also, if you're around the area, don't be shy to come say hi. Sesiza wahamba ke, remember ayona nto ke besincokola ngayo. We were asking, what is that one huge thing you've had to forgive a person for? Khaningene manibone ngani yangathi ndikweza shop zasetown. Khaningene. Hayi kodwa ndingalunga yazi. Voice overs, ezaa nto zasezishopping, you understand? But also ke mphulaphula nomthando weKFNGC radio. I go by the name of Uvuyo Wakwamdingi, and ke seyinguye ke nomkhono emva kwayo ke intsimbi yesine sikuyo ke iyure yesibini yeKNR Drive 3 to 6. Mna nawe ke sabakunye siyithathe siyoyibeka phaa kulaa ntsimbi ka-6 o'clock. Ndikunika kusasazo ngqo ngolu hlobo lifunwa nguwe. Ona mbuzo besiwubuza, last but not least, ndilindile ke patiently, what is that one huge thing you've had to forgive someone for? Ngenani. What is that one thing you've had to forgive someone for? Bamxolele kwenze ntoni? Buhlungu ke noxolela abantu abasibethayo abasonayo. Buhlungu noxolela abantu abangabuyisi imali zethu, umntu ayibuyise. Yazi uba yenye into endiyilibeleyo leyo, into yobana akumandanga uxolela umntu who has done you wrong when it comes to chinkuras. But story for another day. Ke mphulaphula nomthando weKFNGC radio xa sithe chu ngcembe siyodibana phaa ke ngecala emva kwentsimbi yesine sizabe sincokola ke ngo-hashtag true or false wethu wanamhlanje. Mna nawe ke masidibane phaa ku-www.kfngcradio.com. Currently living the show. Ongena ke naye ke ulive, eyi niyawuthanda umcimbi wemali ne. Akubuhlungu ukuxolela umntu ongabuyisanga imali yakho. Uthi kulive siyakubona ke Mabeka uthi imali ingabuyi sana esitsho elila. Zininzi man izinto that we've had to forgive people for. Umntu umxolele when there's no need for uba umxolele. Kube kungekho nto itshoyo apha entliziyweni yakho uba khawukhe umxolele mani lo mntu. Zintoni ke zezinto ke sizikhangelayo namhlanje ke mphulaphula nomthando weKFNGC radio. I want to know, what is that one huge thing? Ibe yenye nje, andifuni into ininzi. I'm just looking for just one thing that you've had to forgive a person for. And yakwenza waziva njani? Remember when I started the show, Benchilo, Nati, forgiveness is important for emotional well-being and restoring your relationships, and also a personal growth yakho and no one else's personal growth. And also by choosing ukuxolela, you choose, or you create a space for healing, you create space for connection, and you create space for personal empowerment. And also you are allowing yourself to live
longer. Bendivuleke ngamazwi atshoyo ke mphulaphula nomthando Keith Ngesi Radio. Bekukuhle ke uba napha kuFacebook, masibaleke ke sithi siyodibana phaa ke ku-www.keithngesi.radio.com one last time sitshekishe ke uba anika ngeni na. Yeah, no. Masiyibambe ke ngolo hlobo ke mphulaphula nomthando Keith Ngesi Radio. It is definitely radio according to no one else but you. Balwa gqithi imizuzu ke eshiyekileyo ukuba siyawuthi kapha kwicala emva kwentsimbi yesine. Currently living the live on our Facebook, but ke last but not least, nyanya this time. Wona mbuzo ke besiwubuza namhlanje, we were asking you into yobana ke what is that one thing you've had to forgive a person for, waze waziva njani after uforgivile? Kwaye kwathi xibilili, or did it just feel like akho kwanto uyenzileyo, it's just another day? What happened? And wawumxolelela ntoni? Do go in the comment section, noba sikho live ke, but do continue dropping those comments. Would love that. We will be seeing them ke nathi and reacting to them, even though we're not live ke mphulaphuli. Mna nawe ke masidibane phaa ku www.keithngesi